मैले पहिलाको भिडियोमा नि भनेको थिएँ कि Kyoukai is the best anime ever made for me. But why do I feel like that? Honestly, मैले यो anime हेरेँ just because of a cool scene with exceptionally good animation and cool eyes. I was like, yo, that seems cool. तर कुनै पनि एनिमीलाई आफ्नो फेभरेट एनिमे बनाउनु इज अ बिग डिल. You don't make an anime your favorite anime just because of a cool clip of 5 seconds. कुनै 5 सेकेन्डको क्लिपबाट इम्प्रेस भएर कसैले पनि एउटा एनिमे आफ्नो रिकमेन्डेसन लिस्टको फर्स्ट स्पटमा राख्दैन. 5 सेकेन्डको क्लिपबाट इम्प्रेस भएर कसैले एउटा एनिमेको लागि 6 minutes 48 सेकेन्ड्सको भिडियो अडियन्सलाई 10 वटा मुभिजको एउटा एनिमे सिरिज रेकमेन्ड गर्न बनाउँदैन. एउटा 5 सेकेन्डको क्लिपबाट इम्प्रेस भएर सायद कसैको लागि त्यो एनिमे बेस्ट एनिमे एभर मेड हुँदैन होला. सो त्यस्तो के भयो आफ्टर I watched 10 movies because of that 5 second clip ki it blew me away. के भयो कि I started praising the greatness of this masterpiece. Have you ever drowned in the sea of thoughts? Some philosophical thoughts that flood into your mind. Like thoughts about what is life, where does it come from, and where does it end to? Kyoukai यस्तै philosophical aspectsहरुमा घुम्छ and dialogues and conversationsको थ्रुबाट यस्तै चिज and unrealistically deep philosophical questionsहरुलाई डिस्कस गर्छ. Like things about root, soul, death, life and many more. जुन Kyoukai mystic world को बेस पनि हो. Well, magic is a big part of this world as well. यहाँ western and eastern concepts हरुलाई compile गरी present गरिएको छ and the magic system is the same to any other story of Nasuverse. Not only magic and philosophy or ontology to be exact, but human psychology, human science, etc. as well. यस्तो complex चिजहरुलाई यो एनिमेले सजिलै डिस्कस गरिदिन्छ with help of many metaphors and symbols. Like movie 1 मा दुईटा टर्म living without purpose or living with purpose लाई flying and floating को रूपमा सिम्बलाइज गरिएको छ रेस्पेक्टिभली. Floating and flying may seem similar but there's difference between them. यसलाई फर्दर एक्सप्लेन गर्न ड्र्यागनफ्लाई एन्ड बटरफ्लाई को सिम्बल युज गरिन्छ. लाइक बटरफ्लाई इज फ्लोटिङ, त्यही भएर इट एन्वेज फास्ट फ्लाइङ ड्र्यागनफ्लाई. तर यदि बटरफ्लाईले पनि ड्र्यागनफ्लाई जस्तै उड्न कोसिस गर्यो भने द विङ्स विल गेट टर्न अपार्ट. यही मेटाफोरले मुभी 1 मा दुईटा क्यारेक्टर्सलाई क्वाइटली बटरफ्लाई एन्ड ड्र्यागनफ्लाईसँग कम्पेयर गर्छ एन्ड गिभ्स अस ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द स्टोरी एन्ड द क्यारेक्टर्स. र अर्को कुरा के इन्ट्रेस्टिङ छ भने मेटाफोर्स अनि क्यारेक्टर्सलाई कनेक्ट गरेर मेटाफोर्सले क्यारेक्टर्सलाई अनि क्यारेक्टर्सले मेटाफोर्स अर फिलोसफिकल डिस्कसन्स जसलाई एक्सप्लेन गर्ने मेटाफोर्सको युज गरियो क्यान बी एक्सप्लोर्ड एज वेल. इट्स अ टु वे थिङ. यो एनिमीमा यस्तो धेरै डिस्कसन्स पाइन्छ जुन कोही कोहीलाई कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ, तर यस्तो डिप कुरालाई पनि यतिसम्म एक्सप्लेन गर्न इज अ बिग डिल विच डिपन्स आवर हराइजन टु द सिरिज फर्दर कनेक्टिङ डिपली टु अलरेडी डिप स्टोरी एन्ड इट्स क्यारेक्टर्स. बट Kyoukai यही एउटा चिजले मात्र बनेको छैन. पुरै सिरिजभरि फिलोसफीकै कुरा मात्र हुँदैन. इट कम्स ओन्ली इन द कन्टेक्स्ट. बट यस्तो कम्प्लेक्स चिजहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै गर्नु र प्यारलल वेमा स्टोरी नै अगाडि बढाउँदै लग्नु र त्यसले केही इन्टरप्ट नै नगर्नु, द वे इट्स ह्यान्डल्ड इज भेरी इम्प्रेसिभ. बट इट्स नट द ओन्ली थिङ द्याट मेक्स Kyoukai अ ग्रेट सिरिज. इट्स बाइक युनिक एन्ड अमेजिङ स्टोरी टेलिङ इज वान अफ द थिङ्स द्याट मेक्स दिस सिरिज ग्रेट. अब यो सिरिजलाई स्लो पेसको कारण क्रिटिसाइज पनि गरिन्छ, बट यो पनि भनिन्छ कि दिस एनिमी वुड नट ह्याभ बिन एज ब्युटिफुल एज इट इज विदाउट इट्स स्लो पेस. त्यो बाहेक भ्युअर्सहरू फर्स्ट मुभीमै सिरिजसँग हुकअप नहोलान्, cause first movie is kinda like insights for the characters and since it's out of order so it may seem confusing at first. Only movie 2 is where things actually start to get interesting. यो एनिमीको यस्तै हर्डल्सहरू छन् जुन चाहिँ पार गर्नुपर्छ which is not big deal actually. So you need to get hyped up for it which I clearly was back then when I started it so I could enjoy it. त्यो पार गरेपछि you'll experience a great plot and writing. Kyoukai is out of order like I told you but it was intended to be watched in that order. Like you're given with pieces of puzzles of the plot and your mind will arrange them in order. That process has its own fun. Kyoukai is a mystery anime तर ऑडियन्सलाई पनि एउटा पजल दिएको छ. The dark atmosphere जुन यो एनिमेले क्रिएट गर्छ is just awesome. Kyoukai is dark which makes it really thrilling. The dark world of Kyoukai where characters that are larger than life exist which is another thing that makes this series great. We have Toko Aozaki who is like a guide of the series but outsider at the same time. She doesn't constitute much of the story तर without her यो story पनि हुँदैन थियो. Besides her, the two main character Kokuto Mikia who is a very kind person who wants other main character Shiki to have normal and peaceful life, who has other personality within her which is a killer. After finding out the truth, he tries to lead the both personalities to a peaceful and normal life. But will he be killed because he's disturbing the destructive impulse of the other personality? And Ryogi Shiki who has two personalities जो चाहिँ एक अर्काका अपोजिट छन् but exist in a single body like Taiji-2 symbol otherwise known as yin-yang symbol like dark and light, negation and acceptance. The original Shiki is female personality and उसको opposite side is male personality Shiki who is responsible for the
murderous impulse तर ऊ आफैलाई आफ्नो एस्पेक्ट मन पर्दैन र थिङ्क्स कि इफ he disappears then Shiki can have a normal and peaceful life र त्यो हुन्छ पनि he disappears one day leaving a void in Shiki and Mikia is the one to fill that void and the true translation of the title Kara no Kyoukai is the boundary of emptiness जहाँ द गार्डन अफ सिनर्स एउटा सब टाइटल मात्र हो अब जसले यो सिरिज हेरेका छन् इट मस्ट ह्याभ हिट डिफरेन्टली टु देम क्यारेक्टर्स आर असम शिकी लिटरली स्ट्यान्ड्स आउट ग्रेट एन्ड हर भोइस एक्ट्रेस वाज एक्सेप्सनली गुड एज वेल इट सिम्ड लाइक कि क्यारेक्टर मात्र होइन द भोइस एक्ट्रेस हरसेल्फ वाज गोइङ थ्रु अल द्याट अलङ विथ द क्यारेक्टर शिकी रियली हेल्प्स अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्यारेक्टर्स अफ अदर सिनर्स एज वेल मिकियाको क्यारेक्टर पनि राम्रो छ हि लिटरली सोज अस वाट इट मिन्स टु लभ समवान वाट इट मिन्स टु एक्सेप्ट समवान डजन्ट एक्सेप्टिङ समवान मिन्स accepting his or her bad sides as well doesn't it mean to accept the sins he or she carries मिकियाले यो चीज राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्छ र सायद यसले गर्दा नै होला यो सिरिज भरि ऊ मात्र मोस्ट नर्मल छ त्यही नै स्ट्यान्ड्स आउट ग्रेटली एज अ मेन क्यारेक्टर अल्सो मेबी बिकज ऑडियन्स क्यान रिलेट टु हिम इजिली एन्ड मोस्टली बिकज ही इज नर्मल एन्ड स्ट्राइव्स फर नर्मल लाइफ रादर देन अदर क्यारेक्टर्स अफ द सिरिज र पुरै सिरिजमा उनीहरूको एकअर्कामा डिपेन्डेन्स पनि राम्रोसँग देखाएको छ मिकिया निड्स शिकी फर द टास्क द्याट्स बियोन्ड हिज क्यापेबिलिटिज र Shiki needs Mikia for filling the void, that emptiness that she has, and also holds her back from taking paths from where she cannot return. र symbolize पनि गरिन्छ as मिकियाले प्रायः कालो लुगा लगाउँछ and Shikiले light colored, symbolizing Taiji too simple. Another beautiful thing that goes parallel with the storytelling is how their relationship grows. How Mikia changes Shiki and helps her to get what she dreams of and thought she would never get. From the events when they first meet to when the story ends in a span of just 7 movies, it makes you to feel that you came a very long way along with them. यिनीहरूका साथै कारा नो क्योकाईमा अरू डिप क्यारेक्टर्सहरू पनि छन् जसलाई एक्सप्लेन गर्नु कुनै एउटा भिडियोको सानो पार्टमा केही 1-2 वर्डले पोसिबल नै छैन जसको लागि एउटा होल मुभी नै डेडिकेट गरिएको हुन्छ र मेन क्यारेक्टर्सहरू त सबै मुभीमा फिचर्ड छन् अघि न त मैले जस्ट ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएको बट म्युजिक अफ कारा नो क्योकाई रियली हेल्प्स अस टु गेट कनेक्टेड विथ दोज डिप क्यारेक्टर्स एन्ड द स्टोरी चाहे द क्यारेक्टर लाइक फुजो किरे हु इज बेडरिडन फर 10 years and wants to fly but is unable to do so or the character like Ryogi Shiki who lost the one who's been beside her all the time and that creates a void in her heart and emptiness or the character like Kokuto Asuka who lost an important memory from her childhood and the innocence of it or the character like Asagami Fujino who lost the ability of sensing pain in order to suppress her abilities but suddenly gets it back and now that sensation is an addiction and she's like a beast who has known the taste of blood. You understand and feel all that because of the phenomenal music this anime has. Music is perfectly made for this anime. यो मुभीको म्युजिकलाई के भनौँ exceptional, heavenly, maybe it's even beyond that. While listening to music throughout the movie, it feels like you're in an orchestra where musicians are performing the best performance of their life and an angel is singing in front of that. Or maybe a concert if it's a battle OST. Music perfectly blends with the tone of the story, just like Kara no Kyoukai-ko world building ma ni help garcha. And you will remember the series for a long time for those heavenly music. It creates the dark and thrilling atmosphere of the world. र यो सिरिजमा डार्क म्युजिक मात्र छैन. There's every kind of music to match the situation of the theme of the scene. र separate movies को लागि पनि main OSTs बनाएको छ which perfectly syncs with the tone and the theme of that particular movie. यो series को musically characters को mental state र motive or driving force behind their actions पनि easily portray गरिदिन्छ which helps you to get better understanding of the characters and get connected with the characters and the story. These along with a lot of other aspects contributes to the greatness of this masterpiece. Some may not agree with me calling it a masterpiece because these kinds of things are subjective. कोही कोहीलाई त्यो पेस नै सबै कुरा हुन सक्छ which is both weakness and the beauty of the first movie. जहाँबाट most people might turn away without experience what's coming next. त्यसैगरी the presentation comes in first place to say how much an anime is good for me. खासमा I think presentation tells us how much the effort or also creativity is put by the creators and love their audience. It shows whether the creators want to just finish the work or they want to create an art. Ufotable never fails to impress me with the way how their anime are presented. माथि डिस्कस गरेको चीजहरु पनि helps in good presentation. And oh boy, how the series is presented is truly magnificent. यस्तो लाग्छ कि creators
क्रिएटरले एनिमीको एक एक सेकेन्ड एक एक फ्रेम यसरी सजाएर फाइनल प्रोडक्ट बनाएको छ कि के भने लाइक एन आर्ट प्रेजेन्टेसनमा त दे जस्ट नेल्ड इट विथ सम ग्राउन्ड ब्रेकिङ भिजुअल्स एन्ड एनिमेसन एज वेल सो वाच इट इन हाई क्वालिटी इफ यु वान्ट टु इन्जोय इट टु द फुलेस्ट एन्ड द थिङ कि कुनै पनि मुभी बनाउँदा डाइरेक्टर्सहरू रिपिट भएका थिएन इच एन्ड एभ्री मुभी इज डाइरेक्टेड बाई डिफ्रेन्ट डाइरेक्टर्स एन्ड दे स्टिल मेन्टेन द कन्सिस्टेन्सी अफ द सिरिज अनि दुईटा भ्युइङ अर्डरको एकअर्कामा कन्फ्लिक्ट छैन नथिङ इज स्पोइलिङ एनी फन टु एनी अफ द वाच अर्डर सो मेन्टेनिङ सच थिङ्स आर इम्प्रेसिभ एज वेल आई फर्स्ट वाच दिस सिरिज इन रिलिज अर्डर कज इट वाज इन्टेन्डेड टु बी वाच्ड इन द्याट वे र यो भिडियोको लागि आई रिवाच्ड इट इन क्रोनोलोजिकल अर्डर एन्ड आई स्टिल इन्जोयड इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अफ द सिरिज इनफ्याक्ट फेरि हेर्दा त अनेस्टली झन् बढी इन्जोय गरेको थिएँ सो सजेस्ट गर्ने भयो वाच इट फर्स्ट इन रिलिज अर्डर एन्ड आफ्टर द्याट क्रोनोलोजिकली रिवाच गर्नु इज बेस्ट एज पर मी and it's actually where the great typhoon and ufotable relationship started developing which is not to be missed. Well, I enjoyed each and every moment of it and it was my type of series as well. Each scenes were filled with epicness for me and there was no way for me to not be impressed by it. Great plot, great characters, great music, great storytelling, great direction, great presentation, great animation and visuals. Each piece, each aspect was packed with greatness ki I could not keep myself from praising the greatness of this masterpiece called Kyoukai.